Hello. Hi. First of all, let me thank Mr. Sajin Nishan, who has led this program so awesomely. The way he has modulated his voice, that's what I liked. So thank you, Mr. Sajin. So I greet you formally to the formal inauguration of the 19th annual day celebrations of Chilanga Nrithotsav 2023. As all of you know, Chilanga is an institute of classical dance and performing arts. Sarvashri Reena Ma'am, Krishna Kumar, His Excellency the Ambassador, well-wishers of Chilanga, sponsors of this event, dignitaries, parents, children, the budding artists, the dancers, the dancers. Good evening. I welcome you all. Good evening. Namaskaram. 19 years, long 19 years consecutively, teaching, training and imparting the dancing skills is not a small feat. So let us pat on the back of Chilanga with a round of applause, please. There is a saying in the domain of marketing and sales. It's like this. Top of Himalaya is always slippery. ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എപ്പോഴും വഴുക്കൽ കൂടുതലാണ്. It's not that difficult to reach to the top. If you have a competitive spirit, it will be not that difficult. But staying there, unchallenged for a number of years is a real challenge. That is where Chilanga stands apart. That is where Chilanga has an edge over other dance schools in Riyadh or Saudi Arabia. I can tell you authoritatively or with authenticity, being a senior citizen of Saudi Arabia, having almost 30 years stint in Saudi Arabia. So Chilanga deserves definitely a special mention. Now, you know that opening and running an institution or an enterprise is not an easy task. Shouldering the required logistics, management, all arrangements, buying, selling, all those things. It is this person who shoulders. It's not an easy task. We have to preside this event. We have a multifaceted person. Please join me in welcoming Mr. Krishna Kumar to the dais. He is an accomplished violinist, musician, music composer, a classic singer too. Thank you, Krishna Kumar. So we are fortunate today. We are fortunate to have His Excellency, the Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Saudi Arabia, Mr. P.M. Amsa, to inaugurate the function. He is a member of Sri Lankan Foreign Service,
having a long span of 25 years experience in this complicated and complex world of diplomacy, that saw him in Turkey, in Belgium, in Ukraine, in Georgia, in Saudi Arabia, and even as head of the EU mission. He holds Masters in Political Science and a Bachelor's degree in Business Administration. So let us roll out a red carpet welcome to His Excellency, the Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Saudi Arabia, Mr. P.M. Amsa, and his better half. Please, sir. Please, ma'am. He deserves a standing ovation. Thank you, sir. Thank you, sir. Your presence illuminates, enriches our event. We are privileged to have you both. We are honored to have you both. Thank you. The next dignitary is a multi-talented leader, I should say. He is a philosopher, he is a motivating speaker, he is a poet, he is a scriptwriter, he is a music composer, he is a singer even. And what he is not. You talk to him for 10 minutes, you will understand or you will comprehend the depth of his knowledge on any topics under the sun. It's none other than, and the one and only, Deepak Ji, alias Sadish Kumar. Thank you, Deepak Ji. Next, with immense pleasure, with immense privilege, I would like to welcome to the dais Mr. Alex Kottarakara, the President of Kottarakara Pravasi Association and a leader of Pravasi Malayali Federation. Mr. Alex Kottarakara, a dignified personality whose presence is highly appreciated. And the next is, we always hear a complaint that women representation is always low on the dais. So we should not have complained, right? That's always there. Even Shashi Tharoor once specifically mentioned this. So I'm so privileged, I'm so honored to invite Srimati Valli Jose, a leader of, an office bearer of World Malayali Federation. Welcome, ma'am. Please give her a thunderous round of applause. Sorry. Thank you, ma'am. The next is, I won't call him a dignitary, he is a commoner, he is one among us. He is an active social activist, a social worker who is omnipotent in all functions. Mr. Rekhu Parashinikadava of Overseas Indian Cultural Congress. Mr. Rekhu. Please join me in welcoming Mr. Rekhu. Saudi Arabia le Rekhu ana prasiddham, naatile Parashinikadavu Muttappanum. Now, all of you know that the stressed out persons are not the children who are performing here.
പക്ഷെ അവരുടെ പേരൻസിനാണ് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ. So we should give them a representation. So representing the parents of these students of Chilanka Dance School, I invite Mr. Madhusudanan to the dais. Mr. Madhusudanan is an engineer. Thank you. Now, the person who is, I should call her a Varaham, the person who carries Chilanka on her head. She is the guru of these budding dancing artists, performing artists, dancers, and she will be, unfortunately, she will be not on the stage. She is in costumes. So please give a thunderous round of, put your hands together for Reena ma'am. My dear students, please. To pass the vote of thanks, I invite Mr. Sajin Nishan, who is a Indian Embassy, Indian Mission staff, and a very popular, enthusiastic and energetic young man who anchors quite a number of programs in Riyadh, Saudi Arabia. Mr. Sajin Nishan, thank you. I know that I took little longer, പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, കട്ടിൽ ചെറുതായാലും കാല് 4 വേണം. ചില കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. Now I hand over the lectern to the presiding gentleman, Mr. Krishna Kumar. Good evening, ladies and gentlemen. We shall move on to the inaugural function by lighting the lamp for His Excellency Ambassador Amsa. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തിരിതെളിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം. I request everyone to please, with due respect, to please stand up for the inauguration function. Thank you. Thank you, sir. I would like to invite His Excellency Ambassador for a speech. Mr. Krishna Kumar, the convener of the Sri Lanka, and Madam Reena Krishna Kumar, the distinguished guests who are sitting on the dais and those who are sitting off the dais, and sisters and brothers, namaskaram to all of you.
It indeed a great pleasure to be here with you today. I was here almost 2 hours, but I never felt how the time has passed with these spectacular performances that has been done by our children. May I congratulate them the excellent performance that they have staged today in front of all of us. And I also want to thank their parents, the way in which they have brought them up, and also the institution, Sri Lanka, for the way in which they have groomed them with a rich culture and the heritage and the art and culture of our society. In fact, I was pleased to know that Sri Lanka has been performing for last 19 years, almost 2 decades. But for me, in my mission, which is relatively having a new staff, it was a confusion when we came to know that there is an organization called Sri Lanka, which is like Sri Lanka. You know, we were wondering as to what this organization be, which also carry the name of Lanka and almost the same pronunciation like Sri Lanka. So we accepted the invitation immediately because it had the name of Lanka. Then we had the discussion and we realized that this is an organization that comes only about 45 minutes away from Sri Lanka. They're coming from the rich Kerala, which has been very much common with the Sri Lankan culture. As you know, the culture has no boundary. The art has no boundary. It goes beyond the boundaries, and therefore we said it is a pleasure and privilege for us to be part of this function, and we accepted the invitation. We thank them for the invitation that has been given to us. The performances here somewhat similar to what is happening in my own country. I think, as you know, Kerala is only 45 minutes away from my own country. If you want to travel from any city in South India, you will be spending more than 45 minutes. But in Sri Lanka, it is only about 45 minutes, that is from Tiruvananthapuram to Colombo. So we are very much common. Apart from our food habit, the coconut vegetation, and the culture, and the heritage which always keep us together. So therefore, I'm so happy to be part of this function today. And we would like to take this opportunity to wish the Sri Lanka to grow from strength to strength, for many more decades to come. And all these decades, you have a Sri Lankan ambassador as your guest. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to invite our women representative, Valli Jose, for a few words. Namaskaram. Good evening to all. നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. We are here to watch a very good dancers and other programs, not for a long conversation or something like that. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ്. എൻ്റെ സംഘടനയുള്ള എല്ലാ മെമ്പറുടെയും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. Next, for Indian community, I would like to invite
invite Mr. Deepak. Namaskaram. Honorable Ambassador of Sri Lanka, His Excellency Sri Hamsa, Madam, distinguished guests on the dais. Yogena chittasya padena vacha malam shariram sya cha vaidyakena yopakaratam pravaram muninam പതഞ്ജലിം പ്രാഞ്ജലിരാനതോസ്മി. ഒരു ചെറിയ കഥ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ റോൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നൃത്തത്തിൻ്റെ അധിദേവത നടരാജമൂർത്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആനന്ദ നടനം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആനന്ദ നടപിടും പാദൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അനന്തനാകുന്ന മെത്തമേൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ നൃത്തം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നൃത്തത്തിൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ തല മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അനന്തന് നൃത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന് കംഫർട്ട് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയുമ്പോൾ അനന്തനും അതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നൃത്തം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ നൃത്തത്തിന് ശേഷം ഭഗവാനോട് അനന്തൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ എനിക്ക് നൃത്തം ഒട്ടും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് നൃത്തം കാണാനായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അനന്ത അതിന് വിഷമിക്കേണ്ട, അങ്ങേക്ക് അതിനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും. അങ്ങ് ചിദംബരത്ത് ഗൗണിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ മകനായിട്ട് അങ്ങ് ജനിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങയെ സ്വയം ചിദംബരനാഥൻ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അങ്ങയെ നൃത്തം അഭ്യസിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിദംബരത്ത് ഗൗണിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരമ്മ, അവർ ശിവഭക്തയാണ്. അവർ പാലമൻ നദിയിൽ, ചിദംബരത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ള പാലമൻ നദിയിൽ ഭഗവാന് അഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കയ്യിൽ വെള്ളം ഒരു ഡിവൈൻ ഓഫറിംഗ് ആയിട്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ അനന്തൻ ഒരു കുഞ്ഞു സർപ്പമായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. അഞ്ജലിയിൽ പതിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പതഞ്ജലി എന്നുള്ള പേര് വന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യ ശിശുവായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചിദംബരത്ത് വളർന്നു. നടരാജൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ നൃത്തം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. പതഞ്ജലി മഹർഷിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹമാണ് ദ ഫാദർ ഓഫ് യോഗ. അതുപോലെ പാണിനിയുടെ അഷ്ടാധ്യായിക്ക് മഹാഭാഷ്യം രചിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രമേറിയൻ. അതുപോലെ പതഞ്ജല തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ചരകസംഹിതയ്ക്കും സുശ്രുതസംഹിതയ്ക്കും വളരെ മുമ്പ് ഒഥൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചുള്ള പതഞ്ജല മഹർഷി. പതഞ്ജല മഹർഷിയാണ് നൃത്തം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത്. റീന ടീച്ചറെ പോലുള്ള അനുഗ്രഹീത നർത്തകിമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആ ഒരു ലീനിയേജ്, ആ ഒരു പൈതൃകം അല്പം പോലും അതിന് ഒരു ലോഭവും അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുത്താതെ ആ ലീനിയേജ് ഒരു തപസ്സു പോലെ, ഒരു വ്രതം പോലെ കൈമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് ചിലങ്കയ്ക്കും റീന ടീച്ചർക്കും കൃഷ്ണകുമാർജിക്കും എല്ലാം എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. In order to cut short the speeches, we need to go for further dance programs. Next, we are going to move for vote of thanks by Mr. Sajin. Thank you so much. Thank you so much, everyone, those who are present over here today. And thank you so much, His Excellency Amsa. Thank you so much. The only word which I know in Sri Lanka is Ayubawan, because, you know, I'm a regular traveler from Sri Lankan Airlines. Thank you so much for coming up over here. A big round of applause, everyone, for Mr. Amsa for being a great part of this day. And the whole sponsors for today, from TSL Metal Factory, Mr. Madhusudanan, from WHA Laser Cutting, Mr. Suresh Kumar, Safamaka Polyclinic, Bata, the Curry Port Restaurant, AB Tech, Muskan Beauty Parlor, Arabco Cargo, MK Foods, Shifal Jazeera Polyclinic, Al Wafa Hypermarket, Alkaf Sign World, Shams Printing and Packaging Company, Coca-Cola, the Arba Water,
Al Rabi Juice, Gulf Catering Company, Al Marai, and Noura Cargo. I request everyone to please do give a തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു കൈയടി നമ്മുടെ എല്ലാ സ്പോൺസേഴ്സിനും നൽകുക. അവരുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. And a big thank to all the parents to make this evening a great success. And a special thanks to Mr. Madhu, Mr. Sugesh, Mr. Suraj, Mr. Aji Hassan, Mr. Riju, Mr. Biju, Mr. Sujit Kollam, Mr. Riknath. And also thanks to, an advance thanks to all the singers who will be performing just after this program. And thanks to Mr. Rajesh and Mr. Hussain for the wonderful coverage and the still and video and all the team. Thanks to Mr. Praveen, Mr. Razak for the stage curtain, the sound, lights and everything. Thanks to the transportation department, Mr. Rupesh Kumar. Last but not the least, I'd like to thank each and everyone who have came over here and sparing a great time to encourage our kids. Thank you so much to Mr. Girijan also for making a great introduction for me too. And thanks to all the dignitaries over here. And also I'd like to thank Mr. Krishna Kumar and also Mrs. Reena Krishna Kumar for this initiative. Thank you so much everyone. Please do sit back, relax and enjoy the rest of the show. Please do encourage. Thank you. We'll also have the prize distribution right away. So I'll be calling up one by one. So I request you to please come up to the stage. Sri Lakshmi Madhusudanan. Kalyani N. Lal. Anushka Suresh. Devananda Sukesh. Anna Miri Suraj. Giovanna